Okay. So good morning guys, welcome to NEET World Institute and NEET World YouTube channel. Yes, in this class we are going to talk about what is this vector and what is this scalar and what is this difference between this vector and scalar, where we are going to use this in class 11th and 12th as well. ఓకే, ఎందుకు ఈ వెక్టార్ అనేది ఇంపార్టెంట్, ఎందుకు అది స్కేలార్ అనేది ఇంపార్టెంట్, అది ఎక్కడ మనం యూజ్ చేస్తాం అనేది చూద్దాం. ఓకేనా, ఇన్ క్లాస్ 11th and 12th. అంటే లైక్ ఎందుకు సార్ ఇది ఫిజిక్స్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే లైక్ సి వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్, నో ఫస్ట్ క్లాస్ మనం చూసాం కదా. ఇన్ దట్ వీ వర్ టాకింగ్ అబౌట్ హౌ టు మెషర్ ది లెంత్, how to measure the quantity, or how to measure that given object, anything. Okay, we will take. So there we are talking about something like if I talk about a distance or displacement, ఈ డిఫరెన్స్ తెలుసు మనకి. డిస్టెన్స్ అంటే ఏం లేదు, లైక్ యాక్చువల్ పాత్ ఐ హ్యావ్ ట్రావెల్డ్. డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ద షార్టెస్ట్ పాత్ ఐ హ్యావ్ టేకన్. ఓకే, యాక్చువల్ పాత్, షార్టెస్ట్ పాత్. సో యాక్చువల్ పాత్ అంటే లైక్ ఐఎమ్ నాట్ కన్సిడరింగ్ అబౌట్ వాట్ డైరెక్షన్ ఐఎమ్ టేకింగ్. But shortest path ante like either I need to take left or right, or I should take front or back, whatever it is. Okay, so there I need important thing. One is magnitude for distance and one is direction for the displacement, right? No, so in both the things we will be having a different kind of units. Okay, like not about units I'm saying, like the different kind of the quantities we will talk. So units are same like meter per second, I mean meters and meters only. For speed it is meter per second, but for velocity it is meter per second only. But for displacement and velocity we are having a quantity called a vector quantity. Okay, for distance and speed we are using a quantity called a scalar quantity. We will talk about detailed in this class now. Vector and scalar. So manaki first difference ani మనం చూద్దాం, like whatever difference we have studied up to class 10, 9th and 10th. So vector అంటే ఏంటి, which has both magnitude and direction. magnitude అంటే ఏంటి సార్? సో magnitude అంటే ఏం లేదు, ఒక లైక్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ తీసుకుంటాను 5 మీటర్స్. 5 మీటర్స్ నేను వెళ్ళినా అనేది ఒక magnitude, బట్ 5 మీటర్ టువర్డ్స్ నార్త్. నార్త్ అంటే ఏంటి, లైక్ ఇన్ ది స్ట్రైట్ డైరెక్షన్ కదా. సో ఈ నార్త్ అనేది మాత్రం మనం కేర్ఫుల్గా చూడాలి. ఎందుకు అంటే లైక్ నార్త్ డినోట్స్ ఇట్స్ అ వెక్టార్ క్వాంటిటీ, లైక్ డినోట్స్ ది డైరెక్షన్. బట్ ఇఫ్ ఐ టాక్ అబౌట్ అ స్కేలార్, ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్, no direction. So only magnitude అనేటప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ జస్ట్ ట్రావెలింగ్ 5 మీటర్. అది ఎలా ట్రావెల్ చేసినాం అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. ట్రావెల్డ్ ఎదర్ ఇట్ క్యాన్ బీ ఐ హ్యావ్ వాక్డ్ ఫార్వర్డ్ ఆర్ బ్యాక్వర్డ్, లెఫ్ట్ వెళ్ళినాను, రైట్ వెళ్ళినాను, అది నాకు అవసరం లేదు. బట్ ఐ హ్యావ్ ట్రావెల్డ్ 5 మీటర్. ఓన్లీ దట్ 5 మీటర్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ మీన్స్ ఈస్ కాల్డ్ magnitude. No direction involved here. But when I talk about 5 meter towards north, అంటే 5 మీటరు మాట్లాడినా నేను లైక్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ గురించి మాట్లాడినా అండ్ ద డైరెక్షన్ టువర్డ్స్ నార్త్ అనేది గురించి కూడా మాట్లాడినా. దిస్ ది మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది వెక్టార్ క్వాంటిటీ అండ్ ది స్కేలార్ క్వాంటిటీ, అండ్ హౌ we are going to use this in the chapters which we are going to talk in class 11th as well as class 12th. Okay, yeah, we'll go into the topic now. Vector and scalar quantity. So any physical quantity అంటే ఏంటి, the meaning of physical quantity, anything
that can be measured, ఎనీథింగ్ దట్ క్యాన్ బి మెషర్డ్ అనేది మనం ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అని చెప్తాం. ఓకేనా? అది ఎయిదర్ మనకి ఎలా ఉంటుంది, స్కేలార్ ఉండొచ్చు, లేకపోయినా వెక్టార్ ఉండొచ్చు. సో ఎయిదర్ ఇట్ క్యాన్ బి అ స్కేలార్ ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి అ వెక్టార్. ఓకే, సెకండ్ పాయింట్, స్కేలార్ క్వాంటిటీ ఈస్ డిస్క్రైబ్డ్ ఓన్లీ బై ఇట్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఓన్లీ బై ఇట్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. సో అండ్ ఒబేస్ ది ఆర్డినరీ అల్జీబ్రా రూల్. మనం నార్మల్గా అల్జీబ్రా రూల్ యూస్ చేయొచ్చు. వాట్ ఈస్ అల్జీబ్రా రూల్స్? అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్, ఈ 4 ఆపరేషన్స్ అనేది అల్జీబ్రిక్ రూల్ అని మనం చెప్తాం. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్, మాస్, వాల్యూమ్, డిస్టెన్స్, స్పీడ్. ఓకే, ఇఫ్ అ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ యాజ్ బోత్ magnitude as well as direction, then it is a vector quantity. ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ గురించి మాట్లాడినామంటే ఏంటి, అది స్కేలార్ క్వాంటిటీ అని చెప్తాం. ఇఫ్ ఐ టాక్ అబౌట్ బోత్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్, ఇట్స్ అ వెక్టార్ క్వాంటిటీ. సార్, ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ గురించి మాట్లాడినాం కదా సార్, లైక్ క్లాస్ 9th 10thలను, దాంట్లో కరెంట్ అనేది డైరెక్షన్ ఉంది చెప్తున్నారు, బట్ అది స్కేలార్ క్వాంటిటీయా వెక్టార్ క్వాంటిటీయా అనేది చెప్పినారు. బట్ అది లైక్ వాట్ దే హావ్ టోల్డ్, ఇట్స్ స్కేలార్ క్వాంటిటీ. సార్, ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నారు డైరెక్షన్ ఉండేది వచ్చి లైక్ వెక్టార్ క్వాంటిటీ అని, బట్ కరెంట్ ఎందుకు స్కేలార్ క్వాంటిటీ? దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ హియర్. సి, ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు తీసుకుంటాను. I have travelled 5 meters towards north. Then let me take 4 meters towards north. Like ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయినా అంటే ఇక్కడ స్టార్ట్ అయినా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆ పర్సన్ ఇక్కడ ఉన్నాను. ఓకేనా? దెర్ ఇస్ అ పర్సన్, అ స్టిక్ మ్యాన్. హీ హ్యావ్ ట్రావెల్డ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఫర్ 3 meters. And the person traveled again from that point to the topward, like in the straight direction, 4 meters. అంటే టోటల్ ఎంత అయింది వాడికి? 3 meters plus 4 meters అంటే 7 meters టోటల్ కదా. టోటల్ ఇట్ ఇస్ 7 meters యూ హ్యావ్ ట్రావెల్డ్. ఇది ఏంటి? డిస్టెన్స్ యూ హ్యావ్ ట్రావెల్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్, స్టార్టింగ్ పాయింట్. And this is ending point. So distance traveled is distance అంటే ఏంటి? actual path. Distance traveled was, it is 7 meters. But sir, నేను ఈ పాత్లనే వెళ్ళాలా? అలా ఏం అవసరం లేదు, నేను ఇలా కూడా వెళ్ళొచ్చు కదా. నేను ఇలా కూడా వెళ్ళొచ్చు. అంటే ఇది ఈ డైరెక్షన్ ఒకటి ఉన్నది కదా సార్, నేను ఇలానే వెళ్ళాలని అవసరం లేదు కదా సార్, ఇలా కూడా వెళ్ళొచ్చు కదా. బట్ ఇది ఎంత, ఆ లైక్ ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అవుతుంది? ఎందుకంటే లైక్ టోటల్ 7 అయింది, ఆబ్వియస్గా ఇది దానికన్నా ఎక్కువ ఉండొచ్చు, తక్కువ ఉండొచ్చు కదా. బట్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ బి లెస్ ఓన్లీ. వెన్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ దిస్ పాత్, హౌ మచ్ ఆర్ okay, how can I find? First of all, by using the Pythagoras theorem, right? No, this is x we will keep. So x square will be equals to 3 square plus 4 square, which is nothing but 9 plus 16 equals to 25. So x is equals to under root of 25, which is nothing but 5. Obviously x will be equals to 5 meters. Okay, నేను డిస్టెన్స్ ఎలా రాయొచ్చు? లైక్ యూ హ్యావ్ ట్రావెల్డ్ 7 meters, ద యాక్చువల్ పాత్. బట్ ద థింగ్ ఇస్, వీ నో దట్ దిస్ ఇస్ మై నార్త్, ఈస్ట్, వాట్ ఈస్ దిస్ సౌత్, అండ్ దిస్ ఇస్ వెస్ట్. సో ఇలా వెళ్ళిన అంటే డైరెక్షన్ ఏంటి? నార్త్ ఈస్ట్. సో యూ హ్యావ్ టేకన్, హీ ఆర్ షీ హ్యావ్ టేకన్
north east direction and traveled 5 meter. ఓకే, ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్ చెప్పినారు. ఓకే సార్, ఇప్పుడు ఎందుకు సార్ ఇదంతా మాట్లాడుతున్నాం మనం కరెంట్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు? సార్ సేమ్ థింగ్ సార్, నేను ఇలా వెళ్ళినాను, ఇది ఇంకొక పాత్ ఉంది. ఓకే, సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ టేక్ 3 ఆంపియర్, లైక్ కరెంట్ యూనిట్ ఏంటి? ఆంపియర్ కదా. 3 ఆంపియర్ కరెంట్ ఇలా వస్తున్నది ఒక వైర్, ఇది నంబర్ number 1 wire. One more wire I'll take, the second wire. How much current is? Like 4 ampere current. ఇది రిజల్టెంట్ గా తీసుకుంటాం, ఇది నంబర్ 3 ఇలా కనెక్షన్ అయింది. షుడ్ ఐ కన్సిడర్ యాజ్ అ రిజల్టెంట్ ఆర్ ఐ షుడ్ ఐ యాడ్ ఎవ్రీథింగ్? బికాస్ లైక్ కరెంట్ లైక్ ఇలా కన్సిడర్ చేస్తే, రిజల్టెంట్ గా కన్సిడర్ చేస్తే 5ని రాయచ్చా? లేదు, ఐ షుడ్ రైట్ ఓన్లీ 7. సి 5 రాస్తే ఇంకా మిగతా 2 ఆంపియర్ ఇక్కడ పోయింది. నో, రైట్? సో కరెంట్ యాజ్ డైరెక్షన్, బట్ ఇట్ ఈస్ అ స్కేలార్ క్వాంటిటీ. ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. కరెంట్ యాజ్ డైరెక్షన్, బట్ ఇట్ ఈస్ a scalar quantity. This is one of the important point. We will talk about this one in class 12th, okay, in electric current chapter, but I'll give a short hint of that, how it has been happened. Okay, you can take a note of this. We'll go for the next one. Okay, we'll go a little deep into the vector now. So generally, how we will write this vector? It's a general point. Usually we'll write in bold letters. For example, bold letters ante enti, like capital A, capital B, capital V, capital X, capital Y, kind of thing. Okay, bold letters we will denote, and a vector is shown by an arrow mark. How that arrow mark means? This is my vector, A vector, B vector, C vector, V vector, X vector, Y vector. Okay, this is how. And this is my direction. This is my direction, like arrow direction, no? Like if I talk about, okay, if I talk about only this one, this is my direction of the vector. ఒక tail ఉంటుంది, ఒక head ఉంటుంది. Yes, no? Like if I take a arrow, okay, and if I want to aim a person, if I want to kill that person, okay, for example, so that sharp point will be the head and the edge will be the tail. Similarly here, the sharp point will be the head and the end of that point will be the tail. So this is my head point, we will say, and this is my tail. Okay, so length of the arrow gives the magnitude, and tail is the starting point, which is, this is the starting point now, and head is the ending point. Okay, like this only we will start the arrow, no? Okay, so these are the general points about the vector. Okay, now we will see types of vector. What are the types of vector we have? We will see here. So first one is a unit vector. The name itself says that unit is nothing but 1. Unit vector, a vector of unit magnitude. Unit magnitude means 1. So notation, how to write that means, this is the thing, A cap will be equals to A bar by magnitude of A. Sir, what is this magnitude of A, sir? Magnitude of A ante em ledu. Suppose
-5 ఉంది, magnitude అంటే ఏంటి 5, +5 ఉంది, magnitude అంటే ఏంటి అగైన్ 5. ఓకేనా? సో ఇఫ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ టూ కైండ్ ఆఫ్ నంబర్స్ అంటే ఎలా, ఇప్పుడు చూసినాం కదా సార్ మనం ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 3 and 4, 3 meter and 4 meter, but magnitude అంటే how to write the magnitude? It is under root of 3 square plus 4 square. This is how we will write the magnitude. Okay, this is how we will write the magnitude. This is the meaning of magnitude. Okay, this I cap, j cap and k cap. Okay, so unit vector along x axis, y axis, z axis is called as I cap, j cap and k cap. So x ni manam I cap చెప్తాం, y and j cap చెప్తాం మనం, and z అనేది k cap. Okay, so usually in space in the sense the graph we will talk, no, we will talk in terms of x axis, y axis and z axis. అది యూజువల్గా మనం వెక్టర్స్లలో డినోట్ చేద్దామంటే I cap, j cap and k cap. Okay, now we have completed about this unit vector. So next one is a zero vector or null vector. Sir, even zero also is there for a vector. Yes, so vector has zero magnitude, magnitude 0 ante it is called as a zero vector or null vector. So no specific direction, it has no specific direction, just a point in a space, that's it. So position vector of origin is a zero vector. So point in space అనేటప్పుడు, so I have this x axis, y axis and z axis, then this point, the origin 0, 0, 0 is called as the null vector or zero vector, which has no magnitude, right? Zero magnitude we have. Okay, so next one is a equal vector. Equal vector in the sense, like name suggests that if I talk about two kind of vectors, a vector and b vector, which is having same magnitude, right? No, and if we have considered two vectors, for example a and b, if their magnitudes are equal, if their magnitude means I have told that, so 3 meter again 3 meter, this 3 is called as magnitude, right? This 3 is called as the magnitude. Okay, and then parallel vector in the sense both vector is traveling in the same direction. Same direction means if I talk about 3 I cap in the sense it is in the x direction, and the same thing -3r. Okay, let me take 10 I cap, even 10 also traveling in the x direction. So I can say that when both are having the same direction, I can say it is a parallel vector. Okay, so two equal vector are always parallel. ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇక్కడ ఈక్వల్ వెక్టార్ అనేది మనం ప్యారలల్ వెక్టార్గా చెప్పచ్చు, బట్ ప్యారలల్ వెక్టార్ అనేది ఈక్వల్ వెక్టార్గా చెప్పలేం కదా. ఇక్కడ ఐ హావ్ టోల్డ్ దట్ 3 I cap and 3 I cap are equal, but 3 I cap and 10 I cap are parallel, but they are not equal, right? So I can say two equal vectors are parallel vectors, but parallel vectors are not an equal vector. So parallel vector completed, sir. Anti-parallel means what? So when both are in the opposite direction ante like x axis minus x axis are there, y axis and minus y axis are there, z axis and minus z axis are there, and x axis and the positive, minus x axis in the negative direction, both are in the opposite, no? So then I can say both are in the anti-parallel. One arrow mark will be in this direction for x axis, the other arrow mark will be in the opposite direction, which is minus x axis. Both are in the anti-parallel direction. So which means, for example, if I take 3 I cap same, but minus 10 I cap ante anti-parallel. Oh sorry, so this is
anti-parallel vector. Okay, when both vector has opposite direction, and I need to see about the direction. I cap okay, but a minus symbol or plus symbol అనేది చూడాలి. Suppose if I take minus 3 I cap and minus 10 I cap, should I say as a anti-parallel vector or a parallel vector? Yes, it's a parallel vector. So I should see the sign of the both vectors. Then I should decide that whether it's a parallel vector or anti-parallel vector. Okay. The next one, a negative vector. So positive vector అనేది మనం ఏం చూడలే కదా సార్, మరి ఎందుకు సార్ నెగటివ్ వెక్టర్? సో నార్మల్గా వెక్టర్ అనేది మనం రాస్తాం ఐ క్యాప్, జే క్యాప్, కే క్యాప్ అని. బట్ మైనస్ ఐ, మైనస్ జే, మైనస్ కే అనేది అది నెగటివ్ వెక్టరే కదా. యాజ్ ఈక్వల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ బట్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. యాజ్ ఈక్వల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ బట్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. సో ఎక్కడ కనెక్ట్ అవుతుంది ఇది? ఈక్వల్ వెక్టర్. ఈక్వల్ వెక్టర్ అనేది ఇప్పుడు ఏం చెప్పినా 3i cap both are equal. Here what they are saying, as equal magnitude but in opposite direction, which means 3i cap minus 3i cap negative vector hai kada. Ee vector ki idi negative kada. Suppose if I take this as a and this one will be minus a, no, minus a, that's it. So this is how we will denote the negative vector. Concurrent vector అంటే వెక్టర్ హ్యావింగ్ సేమ్ ఇనిషియల్ పాయింట్. సో సేమ్ ఇనిషియల్ పాయింట్ అంటే ఒక పాయింట్ నుండి ఎన్ని వెక్టర్ అయినా పోవచ్చు. సేమ్ ఇనిషియల్ పాయింట్. సో కోప్లానార్ వెక్టర్, a vector lying in the same plane. సేమ్ ప్లేన్ అంటే ఏంటి సార్? సేమ్ ప్లేన్ అంటే ఏం లేదు. ఇఫ్ ఐ టాక్ అబౌట్ this is x and this y, this one is called as xy plane, no? So same plane. Okay, same plane. Orthogonal vector. Orthogonal is nothing but when both vector having a angle between them will be 90 degree. So if this is my x, this is my y and this is my x, so the angle between them is 90 degree. So I cap and this is j cap. So I cap and j cap both are having angle between them is 90 degree. Sir, ఇక్కడ important point ఏంటంటే సార్, I cap ki minus I cap ki angle it is 180 degree. Okay. J cap ki I cap ki angle it is 90 degree. You need to know this one. It is important. XY, YZ or ZX. For everything, angle between them will be 90 degree. Xn minus x, yn minus y, zn minus z. For these three things, angle between them is 180 degree. Okay, this is important thing, sir. This is very important thing. Yeah, so once again we'll see what are the types of vector here. So one is a unit vector, second one is a zero or null vector, and third one is equal vector, and fourth one is a parallel vector, and fifth one what we have talked is anti-parallel vector. So the sixth one is negative vector, and last three are concurrent vector, which is nothing but co-initial point. Co-initial is nothing but starting with the same initial point. Coplanar vector is nothing but having the vector in the same plane. If any n number of vectors if we take, so this n number of vectors will always lies in the same plane. And then last one is a orthogonal vector. Orthogonal vector is nothing but when both vector having angle between them is 90 degree. Angle between the both vector is 90 degree is called as orthogonal vector. Okay, so we'll talk about this multiplication of vector and addition of vectors now. So multiplication of vector and division of vector by scalar. By scalar I am saying. So oka vector అనేది తీసుకుంటాను, a vector. A is a vector. If I multiply by 3, that is a magnitude, that is a scalar, no? This is a vector. So vector A, scalar m is nothing but vector ma. I'll get the answer as 3a vector. 3a.
Sir, in mains I got 98.912 percentile, but I want to take second drop for trying for IIT Bombay as a general category. I will not get IIT Bombay for 98 percentile. Should I drop or please help me, sir? Like, sir, IIT అనేది మనం మెయిన్స్లో కాదు కదా సార్, ఇట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ అడ్వాన్స్ ఎగ్జామ్ కదా. లైక్ యా, యూ ఆల్రెడీ క్వాలిఫైడ్ ఫర్ అడ్వాన్స్ ఎగ్జామ్, సో కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ది అడ్వాన్స్ ఎగ్జామ్, సార్. You got the point? No, and already you have qualified for the advance. So any IITs, it's based on advanced exam, it's not based on the mains exam what you have written. Like mains exam, it's just to get qualified for the advance. Yes sir, I mean I got IIT Kharagpur after writing advance. Sure sir, like if meeku IIT Bombay ne kavali ante, then you can take a drop and you can try for that. Okay, so magnitude becomes m times the original, which means ఇది original vector, but if I multiply with the magnitude how many times, that many times the vector will become. So this will be my second drop if I take. See sir, one thing, usually I don't prefer this second drop. Okay, you have got a good college, IIT Kharagpur. Okay, so in my opinion, better you can go, and so you can take your BTech in a, you are taking a BTech in a good college. After that you can try your MTech there, like after writing the GATE exam. So the final thing where you are doing is the important. Okay, so this is my opinion. Okay, this is my suggestion from my side. And a first time drop ante okay, it's considerable, but second time drop anedi nenu like I won't prefer for that. But like since you are not getting the college means you can take, but you are getting the good college like IIT Kharagpur you got, you are telling last time, no? Okay, we'll continue with this. So properties of this multiplication and divisions are like m1 is nothing but the scalar 1 and m2 is nothing but the scalar 2. So if I multiply with the vector, I'll get m1 and m2 times the vector. So m times of a plus b, a is a vector and b is other vector. In the first one I have taken two kinds of scalar, that is a magnitudes, and I have multiplied with a vector. So I got m1 a vector and m2 a vector. Now I have taken a magnitude one time, that is m, and I have multiplied with two vectors here, a and b. So I will get m a vector and m times b vector. Okay, next one is addition and subtraction. So multiplication and division we have seen, sir. Now we will talk about addition and subtraction. So vector addition involves combining of two or more vectors. Okay now, so if I talk about let me take a vector and b vector. If I add a vector plus b vector, I will get a new resultant vector as a c vector. Okay, that's the thing. Vector addition involves combining of two or more vectors. So the result is a new vector called a resultant vector. Obviously this c is called as a resultant vector. So two common methods are to combine these vectors. Okay, two common methods are parallelogram law and triangle law. So two laws unnadi, parallelogram laws and triangle law. So this law we will talk about in the upcoming classes. Okay, so until we'll okay, we'll continue this in the next class guys. Bye bye.